Balási Szabolcs, aki szintén talán nem ismeretlen az önök számára, hiszen ő pécsi, és zenetanárként, zeneszerzőként, zongoristaként is részt vesz a pécsi zenei életben. Írt már rockmusicalt, gyermekdalokat, szólódalokat és kórusátiratokat egyaránt. A kórusmuzsika fejlődése és a múlt mesterei inspirálják újabb zenei irányzatok megalkotására. Amit még érdemes tudnunk róla, aki esetleg még nem tudta, az idén 14 éves Vivat Bacchus kórus alapítója, karnagya a pécsi Babics vegyes karnak, a Wing Singers gospel kórusnak, valamint a pécsi Európa Cantat nagykövet kórusának, a Voice Singersnek. És a Sing Sing zenekari átirat elkészítésében közreműködött Horváth Krisztián, szintén zeneszerző kollégája. Következzék tehát a fesztivál dal, a Sing Sing. Előadják a Voice Singers, az Open Singing, a közös éneklés kórusa és a Pannon Filharmonikusok. Vezényel Michael Goll, akiről még egy apró titkot elárulok, ami ismét csak azt bizonyítja, hogy az Európa Cantat híd, és nem csak térben, hanem időben is, hiszen az 1988-as Pécsi Fesztiválon Michael édesapja, Willy Goll vezette a közös éneklést, és íme most a fia áll ugyanezen a pódiumon. That's a small private note on the personality of Michael Goll, who will be conducting the last piece of music of this evening, on this stage at least. And that will be the Sing Sing in a special arrangement by Szabolcs Balázsi and Christian Horváth of the Sing Sing piece in a version for choir and orchestra. And as you've noticed, we've been doing this now several times in this opening night, and in the open singing we've had the choir and the orchestra work together, another innovation that we planned in this festival. And what Petra was saying was that the leader of the open singing back in 1988 was Willy Goll, who happens to be the father, or to have been the father of Michael Goll. If we talk about the last piece of music, it means we're coming toward the end of tonight's performance, and that means that for Petra and myself it's time to say goodbye to you and to thank you very much for your attention and your patience here. We hope you've enjoyed it and you will want to come back to many, many more concerts, and we wish you a fantastic festival. But before we end with music, we would like to introduce the president of the European Choral Association, Europa Cantat, and also the executive director of this festival here in Pécs in 2015, Gábor Mozart, to address us with a few welcoming words. Mai esténk a végéhez közeledik, és szinte már nem is maradt más hátra, mint az, hogy kollégám Jermin és a magam nevében megköszönjem az önök figyelmét. A műsor ugyan a végéhez közeledik, a fesztivál viszont csak most kezdődik. Úgyhogy nagyon-nagyon kellemes időtöltést, jó szórakozást, és nagyon-nagyon jó éneklést kívánok mindannyiuknak. Énekeljenek, az a legjobb dolog a világon. Most pedig szeretném megkérni önöket, hogy nagy-nagy tapssal köszöntsék Mozart Gábor, az Európai Kórus Szövetség, az Európa Cantat elnökét, az Európa Cantat Pécs 2015 Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatóját, és megkérném őt, hogy nyissa meg az Európa Cantat Fesztivált. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm Önöket, és a sok külföldi vendégre való tekintettel szeretném ezt a mai gyönyörű estét lezáró rövid gondolatsort angolul elmondani. This Mr. Minister of State, Mr. Mayor, dear Your Excellency the Bishop of Pécs, dear guests from Hungary, Europe and all over the world, dear singers, most of all, conductors, composers, music managers, dear music lovers, and of course, citizens of Pécs. The legendary 10th Europa Cantat Festival in Pécs in 1988 had left an important patrimony on the future generation of choral musicians and music organizers in Hungary and beyond. Choral music knows no borders, respects no limitations, and it can change people's life for good. Predecessors like Mr. Cornelu, Mr. Tillai, and Mr. Maklári, president of KOTA, the Association of Hungarian Choirs and Orchestras at that time,
working of course in the footsteps of our master Zoltán Kodály, knew it very, very well. And we are proud to declare that the tree they planted has grown high. When designing the music program, we always remember this main aim of theirs. And this is why the red threads, the main themes of our festival, have become roots and fruits, as you could hear with the Kállai Kettős, the Kállai double dance, the crossroads about which we have heard a lot, and the gates that we have to open to musical lines and also to our neighboring countries. As always, Europa Cantat wants to offer something new on the colorful palette of choral music. Among other special features like putting a special highlight on open singing. Furthermore, this time we wanted to make it a regional festival, and we happily welcome our southern neighbors, Croatia, Serbia and Slovenia, on the rich music program. We can hardly believe that after 3 years of incredibly exciting preparations, the day has finally come, and we can welcome the choral world again. We are grateful to the City Council of Pécs, the Ministry of Human Capacities of Hungary, all our sponsors and cooperating partners from Pécs and Hungary, that the festival could be organized with an utmost security. We can proudly report on a city-wide cooperation that was born to make this festival a success. A big thanks to all our partners. So, in the end, let me welcome you all on behalf of the European Choral Association Europa Cantat and the wonderful young